I think better when I'm standing. A little bit of personal history of mine. When I was about 17 years old in Chicago, after World War I, they used to have parades up and down Michigan Avenue. And one of the units that led the parade was what they called the Black Horse Troop. Black Horse Troop was a troop of soldiers, private soldiers, who had black horses, and they would lead the parades. I'm sure that some of the people in the parades wish they had followed the parades rather than lead it, because you know what horses do. So, ce que Georges a commencé à dire, c'est qu'il préfère rester debout parce que quand il est debout, il pense mieux. Donc aussi, ce qu'il veut expliquer, c'est quand il avait 17 ans, il a assisté à une parade militaire et il a vu une unité qui s'appelait Black Horses, qui était en tête à chaque fois des unités. So I joined the Illinois National Guard. Each state in the United States at that time had its own contingent of soldiers. Donc, dans l'Illinois, chaque unité et chaque État, même aux États-Unis, avait une sorte de milice. C'était une garde nationale, et donc c'est cette unité qu'il a rejoint. And I joined a field artillery unit. If you know anything about the history of, I would say, many of the countries after World War I, the United States was one of the leaders in reducing the size of their military force. Donc il a rejoint une unité qui était une unité d'artillerie hippomobile. Et à cette époque-là, après la Première Guerre mondiale, la tendance est plutôt à la baisse, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, à la baisse des effectifs. So I joined, as I said, the Field Artillery Unit of the Illinois National Guard. Our primary, it was horse-drawn. We didn't have any mechanized units at that time. And our weapon was the French 75, which had been used in World War I. C'était bien une unité hippomobile, donc tractée par chevaux. Ils n'avaient aucun moyen autre que les chevaux pour tirer les canons. Et ces canons, c'était des canons de 75 français utilisés pendant la Première Guerre mondiale. In early 1941, the Illinois National Guard was called into federal service for 1 year's training. And in December of 1941, the United States decided to join the war, and from that time forward, it became, instead of 1 year training, it became the duration. Donc en début janvier 41, il a rejoint donc la garde nationale de l'Illinois. Le contrat, c'était une durée d'1 an. Et puis il y a eu le 7 décembre 41 avec l'attaque japonaise à Pearl Harbor. Et à partir de là, c'est devenu un engagement permanent. After being in service for about a year, I had the opportunity to go to the officers training school for artillery officers. And in August of 1942, I was commissioned a second lieutenant in the United States Army. Et donc il a eu l'occasion de rejoindre une école d'officiers spécifique pour les officiers d'artillerie. Et donc au milieu de l'année 42, il a été promu. Alors aux États-Unis, c'est second lieutenant, ça pourrait correspondre à sous-lieutenant dans l'armée française. After graduating from OCS, I joined a unit called the 80th Infantry Division, which was a new division just being formed. And although I can look back on it today with a smile, at that time it was not very nice for one basic reason. I was a second lieutenant. The battalion commander is a major, and generally second lieutenants are supposed to do what majors tell them to do. Il a rejoint le 88e régiment d'artillerie et il a, en tant que second lieutenant, pas un très très bon souvenir de ce moment-là parce que
Le bataillon était commandé par un commandant et le second lieutenant exécute tout ce que lui demande le commandant. And one day, as I was walking down the Battery Street, the battalion commander came by, and I saluted him like this. He didn't like that. For one reason, he was what they call a trade school graduate. He was a graduate of the United States Military Academy, and he had learned by the book. So he stood me up in front of about 500 men and taught me how to salute. Donc il a été le long du bâtiment de la compagnie où il était, et puis il a croisé donc le commandant et il l'a salué comme il l'a présenté au début. Et le commandant, lui, a appris à une école, puisqu'il n'est pas passé par l'armée, il est passé directement, il était officier direct, passé par une académie militaire. Et donc il a appris, en regardant dans le livre, comment saluer. Et cette manière-là ne lui a pas trop plu. You can imagine how embarrassed I was and how pissed off I was at the same time. However, I knew that my existence in that field artillery battery was probably not going to be the best experience that I had in the war. There was an opportunity to join a new unit being formed in Camp Forest, Tennessee, and that unit was the 2nd Ranger Battalion. I went to a school, a 3-week school, called the 2nd Army Ranger School, where we learned a little bit about what Rangers are supposed to be. Juste pour terminer la petite histoire avec le commandant, donc le commandant lui a expliqué devant 500 personnes comment il fallait saluer. Donc forcément, ça lui est resté en travers de la gorge. Par la suite, il a compris que sa carrière ne serait pas dans l'artillerie et il a décidé, et il a eu l'opportunité de rejoindre une autre unité. Cette autre unité, donc c'était le 2e bataillon de Rangers qui venait de se créer à Camp Forest, au Tennessee. Et donc il a commencé son instruction spécifique des Rangers. One of the more amusing experiences that I had there was we put on an exhibition for the Army troops that were in Camp Forest, Tennessee. What they did was they had a truck towing a replica of a tank. The tank was made out of wood, and what we were supposed to do was to show the troops who were present how to establish a mine on the roadway that would destroy the tank. Lors de sa formation, ils ont eu une démonstration à faire au profit de troupes d'infanterie. La démonstration consistait à utiliser un canon qui était en bois, qui était tracté par un camion, un char qui était en bois, tracté par un camion. Et les Rangers devaient montrer comment poser une mine qui devait arriver à détruire le char. And we were told that 2 sticks of dynamite would do the job. Well, I was in charge of the unit, and I said, if 2 sticks of dynamite will do the job, why don't we use 4? As the wooden tank came over the landmine, we set it off. And I don't think there was a piece of that tank any bigger than this. And to this day, I think that the people who were there are still pulling splinters out of their cells. Donc, pendant cette démonstration, pour arriver à le détruire, il était prévu qu'ils utilisent 2 bâtons de dynamite pour pouvoir y mettre un terme. Donc lui, il s'est dit, si on y arrive avec 2, on y arrivera avec 4. Et donc, ils ont effectivement fait exploser le char, et d'après lui, il ne devrait pas rester un morceau plus grand que ça du char à l'heure actuelle. Mais parmi la population, ils ont peut-être encore pas mal des chars. After I graduated from the 2nd Army Ranger School, there was an announcement that they were forming the 2nd Ranger Battalion. I volunteered for the 2nd Ranger Battalion and was accepted. Our training was fairly severe, although I will admit it's not the kind of training that the current day Rangers are going through. We had the sense not to jump out of perfectly good airplanes.
Donc sa formation, donc une fois son entrée au second bataillon effectuée, il a commencé son entraînement. C'est un entraînement très difficile, particulièrement compliqué, mais il le dit, c'est moins compliqué que ce que font les Rangers aujourd'hui, notamment parce qu'ils n'ont pas à sauter d'un avion qui est en parfait état de fonctionnement. In about September of 1943, behind Camp Forest, Tennessee, there's a river called it's either the Tennessee or the Cumberland River, and it has some cliffs behind it. And we were practicing coming down the cliffs. We never thought we would have the necessary need to go up the cliff, but we were coming down the cliff. While I was descending the cliff, the rope that I was on broke, and I fell about 15 or 20 feet, and I fractured my ankle. While I was in the hospital, the 2nd Ranger Battalion upped and moved down to Fort Pierce, Florida for survival training. By the time I got out, I was sent back right to my favorite battalion commander who taught me how to salute. Donc en 1943, à côté du camp Tennessee, ils ont participé à un exercice d'escalade, mais c'était un exercice où ils devaient descendre d'une falaise, et en descendant, sa corde s'est brisée, et il en est tombé d'une vingtaine de mètres environ, et il s'est abîmé la cheville. Et donc, au moment où il était en hôpital, le 2e bataillon de Rangers a changé d'emplacement, a changé de camp, et était au Fort Pierce. Et lorsque lui a demandé à revenir, on lui a dit « Tu retournes voir ton commandant préféré qui t'a appris comment c'est bon ». I shortly wrote a letter asking for transfer to an overseas post where I felt that I could at least be a little bit more of use to the war effort than I was sitting in Camp Forest, Tennessee. The battalion commander did not forward it approved, he forwarded disapproved. After the 3rd letter that I wrote, it came back approved. And I went to Fort Meade, Maryland. I joined the 5th Infantry Division. I joined an outfit which were replacements for the 5th Infantry Division. The 5th Infantry Division in United States history was a crack infantry division that at that point in time was stationed in Reykjavik Island, Ireland. Where is Reykjavik? It's in Iceland. Donc lorsqu'il a été arrivé de retour dans son unité de départ, il a fait des courriers officiels pour demander à être transféré, mais son commandant l'a refusé. Au bout du 3e courrier, il a eu approuvé au lieu de désapprouvé. Et donc il a réussi à partir et à intégrer la 5e division d'infanterie américaine, qui était, comme il l'a dit, à Reykjavik, en Islande, puisqu'il avait demandé un poste à l'étranger. From Iceland, I was only there for 2 weeks. The division packed up and was sent to Ireland. And we were in just outside of Belfast, between Belfast and Newry. And there I was polishing my skills as being both a forward observer and an air observer. A forward observer's job is to travel with the infantry to fire artillery upon targets of opportunity. The job of an air observer is to fly in a small Piper Cub with a pilot, looking for, again, targets of opportunity. Donc ils sont restés 2 semaines en Islande, et après ils ont donc changé d'endroit, ils sont arrivés en Irlande, dans la région de Belfast. Et à partir de là, il a poursuivi son entraînement, et son rôle consistait à faire du guidage de tir depuis des aéronefs. Alors les avions en question, c'était des Piper Club. Et donc à bord de ces avions, il guidait les tirs sur des tirs d'opportunité. En fait, dès qu'il trouvait l'ennemi, il réalisait ces tirs d'opportunité. I became fairly adept at that job. And in February, as I recall, of 1944, I was in London on leave. I was walking down the street. It was actually down Regent Street in London, and I ran into Colonel, who was, he was now a colonel,
Colonel Rudder, who was the battalion commander of the 2nd Ranger Battalion. I stopped and saluted him, and I said, "You probably don't remember me." His answer was, "Yes, you're the idiot lieutenant who fell off the cliff in Camp Forest, Tennessee." Donc en 1943, il promène à Londres pendant une permission et à Regent Street exactement, il croise le colonel Rudder un peu par hasard et il dit au colonel Rudder, qui commandait à cette époque donc le bataillon Rangers, qui lui dit vous savez, vous vous souvenez sûrement pas de moi, je me souviens de vous. Et le colonel Rudder lui répond si, je me souviens parfaitement de vous, vous êtes l'idiot de lieutenant qui est tombé de la falaise à Camp Forest. He asked if I would like to rejoin the 2nd Ranger Battalion, and I said, "Yes, sir." I said, "But I have to go back to Ireland first of all to collect my equipment." His answer was, "No, you don't." He said, "I will take care of all the details. You go to Bude, England, and join the unit at that point in time." Got on the train, I went to Bude, England, and if you understand the difference between a Class A uniform and fatigues, I'm in Class A uniform and everybody else I can see is in fatigues. They probably thought I was a spy. Donc quand il a discuté avec le colonel Rudder, Rudder lui a proposé est-ce qu'il voulait rejoindre les Rangers, et donc George a dit effectivement oui, bien sûr. Alors, il dit par contre il faut que je retourne en Irlande récupérer mes affaires. Il dit non, vous partez directement dans le village de Bude où étaient les Rangers. Et quand il est arrivé, il a pris le train, il est arrivé, tout le monde était en uniforme de terrain, en treillis, et lui était en bel uniforme, et tout le monde a dû le prendre pour un espion. And that began my second tour of duty with the 2nd Ranger Battalion. We did not know what our mission was going to be, but we did know that it was going to require some unusual activity. One of the unusual activities was going to be climbing a cliff. Another unusual activity was doing 25-mile marches in less than 4 hours. Another activity was becoming familiar with German weapons like the MG42, the Schmeisser rifle, the grip gun, and so forth. Donc à partir de là, il a rejoint l'unité, il a débuté également son entraînement. Et alors les entraînements, il y avait des entraînements peu habituels et qui étaient novateurs par rapport à ce qu'il faisait avant, notamment le fait d'escalader plutôt que de descendre des falaises, de courir 25 miles, donc plus de 30 km en 24 heures, et puis d'apprendre le bruit des armes, les différentes des armes allemandes, que ce soit les mitrailleuses ou les fusils. We did have a lot of experience working with the British commandos. Our training accelerated. And during we would go out night patrols, we would go on day marches, we would practice with German weapons, we would practice with demolitions, we would practice infiltrating areas, and we practice climbing hills and cliffs. One of the pieces that we used was an unusual piece of equipment. What it was about a 6-foot piece of pipe with grapnels on the end of it that would be fired up from a rocket launcher to the top of a hill, and we would go up this hand over hand. Donc il a poursuivi son entraînement, ils ont fait des exercices en commun avec les commandos britanniques. Ils ont utilisé différents types d'explosifs dans les entraînements, ils ont fait des marches d'infiltration. Et puis ils ont commencé à utiliser un tout nouveau système d'armes, un petit mortier qui tirait un grappin et qui lui-même tirait une corde. Et donc ils ont commencé à utiliser ce nouveau système. I'm not exactly sure of the date, but sometime in the middle of May, we left Bude and we went to a place just outside of Weymouth, England, which was a collection point. At that point in time, we were told what our mission was going to be. We did not, however, know where it was. Our mission was going to be to climb a cliff that's approximately 10 stories high. I don't know how many meters that is, but you'll tell the people. And assault a gun battery
that was up on the top of the hill. And at the same time, we were told that the battalion was going to be split into 3 parts. 3 companies would be assaulting the cliff. One company would be landing on the coast of France, someplace, and the other Rangers, the other 2 companies, plus the 5th Ranger Battalion, was going to follow us up on whatever cliff we landed on. À un moment au mois de mai, la date n'est pas encore sûre, les Rangers ont quitté Bude et ont rejoint un point de rassemblement où on leur a donné des informations, quelques informations sur le débarquement. On leur a simplement dit qu'ils allaient escalader une falaise et qu'ils devaient s'emparer d'une batterie qui était au-dessus de cette falaise. Ils ne savaient pas où, ils savaient juste ça. Quelques temps plus tard, on leur a expliqué que le bataillon de Rangers serait divisé en 3 unités. Une première unité avec 3 compagnies qui allaient s'emparer de la batterie, une autre unité, une compagnie qui allait débarquer sur une plage quelque part en France, mais on ne savait toujours pas où, et le reste des autres compagnies, plus le 5e Rangers, allaient suivre le reste en renfort. The last week in May, our camp was sealed off, and at that time we were told what our actual mission was going to be. We were assaulting a place called Pont du Hoc, and 225 of us, 3 companies, that's roughly 70 men per company, or 65 men per company, plus part of headquarters company, would be to climb the cliff, to knock out 6 large caliber guns that were located on the top of Pont du Hoc. And after we accomplished that mission, our mission would be to proceed inland to the Vierville Grand Camp Road and establish a roadblock to block off any German reinforcements that would be coming up. Donc les missions se sont précisées pour cette falaise qui était annoncée comme une falaise qui faisait 10 étages de haut, en soit environ 30 mètres. Les Rangers ont reçu pour mission, ça s'est précisé pour les éléments d'assaut, de monter cette falaise, de capturer 6 canons et de les détruire, 6 canons allemands de gros calibre. Ceci étant effectué, ils devaient s'emparer dans la foulée et d'établir un checkpoint sur la route reliant Grand Camp à Vierville. Le but, c'était de bloquer tous les renforts allemands qui pouvaient aller dans un sens ou dans l'autre. We loaded on the 3rd of June. We began to load onto the British troop carriers that were taking us over. The ship that my section, my 3 companies were on was called the Ben McCree. I remember it. And it was manned by British soldiers. The other 2 companies were loaded onto another troop ship, and C Company was also on that troop ship, and they were going to a different place. They were going to Point de la Persie, as I recall the name of it. We also, the officers and the first 3 graders had their option of what weapons to carry. We all carried a 45 caliber sidearm, and I opted to use the M1 carbine instead of the Garand rifle for a couple of reasons. Number one, it was lighter to carry. It also carried a 15-round magazine instead of a 7-round, and you could tape one magazine downside up to the other, which gave you the option of 30 rounds per weapon. Donc vers le 3 juin, les Rangers sont embarqués pour partir, pour au moins embarquer pour l'instant avant de partir. Ils ne partaient pas encore. Non, ils ont embarqué à bord d'un bâtiment de transport britannique qui s'appelait le Ben McCree. Et lui a fait le choix, il décrivait ses équipements. Chacun pouvait plus ou moins choisir ses équipements chez les officiers. Et lui a choisi de se doter de la carabine USM. Le choix, c'était que, premièrement, c'était plus léger que le Garand.
Ça contenait un chargeur de 15 cartouches plutôt que 7 cartouches. Et en plus, il pouvait coupler 2 chargeurs, ce qui faisait une capacité de 30 cartouches, qui était pas mal. D-Day was scheduled for, and DH hour was scheduled for 6 a.m. on the 5th of June. The weather across the channel was so bad that they decided to postpone it for 24 hours. And if it had been postponed for more than that, it would have been at least a month to a month and a half before the conditions were ripe. So the decision was made for us to go on the 6th of June. Something that happened, which may be of interest to you, on the night of the 5th. The executive officer of the 2nd Ranger Battalion was relieved of his duty by the battalion commander, Colonel Rudder. What happened was he addressed a group of officers and men and told them that we were going on a suicide mission and none of us would survive. Donc le débarquement, pour les conditions météorologiques, comme vous le savez, a été repoussé de 24 heures. Et donc le jour J, heure H, c'était donc devenu le 6 juin 44 à 6 heures du matin. Dans cette nuit-là, il s'est passé un événement particulier, c'est que le commandant de bataillon du 2e bataillon a été relevé de ses fonctions. Pour la raison suivante, il s'est adressé à un groupe d'officiers en leur disant que, pour les briefants, qu'ils allaient partir pour une mission suicide et qu'aucun d'entre eux n'en reviendrait. That necessitated, of course, a change in command. Major Lytle was relieved of his command, and Colonel Rudder, instead of being the provisional commander of both the 2nd and the 5th Ranger Battalion, became the active commander of the 2nd Ranger Battalion. At about 3 o'clock, 0300 in the morning, we loaded into our LCAs, Landing Craft Assault. Mine was number 884, had approximately 30-35 men in it, also had the photographer, and it also had the battalion surgeon, which is a good thing to have near you. And we set off along in a convoy of LCAs for what we knew as Point du Hoc. We had studied in detail all of the landmarks that were up there. We knew where the gun positions were. We thought we knew where the guns positions were. We had been able to locate a couple of anti-aircraft batteries and several machine gun nests. Donc du fait que le major et le commandant aient été relevés de sa position, de son poste, c'est le colonel Rudder qui commandait jusque-là le 2 et le 5e bataillon qui a décidé de prendre le commandement du 2. Et donc il s'est lui-même impliqué dans les combats. Le 2, vers 3h du matin, donc le 6 juin à 3h du matin, les Rangers ont commencé à embarquer dans les chalands de débarquement, qui étaient des chalands anglais de type LCA. Ils ont ensuite fait route vers ce qui devait être la pointe du Hoc. Et cette pointe du Hoc, il l'avait étudiée avec des photos, il connaissait les emplacements, chacun avait ses objectifs, il connaissait les emplacements des canons artillériens, il savait où devaient se situer les canons, il savait où devaient se situer les positions de mitrailleuse. And those of you who've had any experience with military operation, or with any kind of team spirit, or with anything that requires coordination amongst people, you very well know that the plans are very, very good, and the actions very rarely follow the plans. Pour ceux qui ont un petit peu d'expérience militaire ou qui ont l'habitude du travail en groupe, vous savez sûrement que la première victime, c'est toujours le plan. Le plan ne survit jamais à ce qui est prévu et l'action ne correspond presque jamais au plan qui est prévu. The first thing that happened was the British coxswain is taking all of us to the wrong spot. He's going to Point de la Percy instead of Point du Hoc. Colonel Rudder, who fortunately knew what was going on, he could identify the thing, instructed the British coxswain to change direction and go towards Point du Hoc. Which means that now, instead of coming to the target like this, we are proceeding along the shore, parallel to the shore, and we start to take some small arms fire. We shot back. I think that we didn't hit anything. We lost a few people,
who were wounded as we were coming along. In addition, the surf was so bad, and we had so many sick troops who were seasick. In fact, the company commander of Charlie Company, whose name was Duke Slater, his boat foundered, and fortunately we were wearing what we call Mae West, which is a survival flotation gear. All of them were picked up by picket boats and sent back to England. They never did. They landed about a week after the assault. And also, instead of two companies, Easy and Fox, landing on the east side and Dog Company landing on the west side, they pulled Dog Company in, and all three companies landed in line on the east side of the point. Toutes les barges donc se dirigeaient vers devaient se diriger vers la pointe du Hoc. Dans la barge de George, il y avait donc un commando britannique et également le commandant second du bataillon, qui pour lui était plutôt rassurant. Quand ils sont arrivés en direction de la pointe, les pilotes, les navigateurs qui étaient des navigateurs britanniques, en fait se sont dirigés par erreur vers la pointe de la Percée plutôt que de la pointe du Hoc. Et donc arrivé à quelques centaines de mètres de la pointe de la Percée, le colonel Roder, qui s'en était rendu compte, a donné l'ordre de rediriger tout le monde en direction de la bonne pointe. Mais ce qui fait qu'au lieu de se diriger en direct vers la pointe, ils ont longé la côte parallèlement à la côte et ont essuyé pas mal de tirs, des tirs d'armes légères qui ont blessé quelques-uns d'entre eux. Donc ils ont eu deux points particuliers pendant la navigation. Ils ont perdu une barge de débarquement, la barge transportant le commandant d'unité de la compagnie C, qui, heureusement, ça n'a pas eu d'impact sur les hommes puisqu'ils avaient des bouées de sauvetage, ils ont été récupérés, ils l'ont débarqué une semaine plus tard en Normandie. En revanche, forcément, vu qu'ils longeaient tous la côte, ils ont tous débarqué du même côté de la pointe du Hoc, alors qu'initialement, il y avait une compagnie, la compagnie D, qui devait débarquer de l'autre côté de la pointe, du côté de Grand-Camp-Mézy. As a result, we started firing our grapnels when we were too far, a lot of us, we were too far offshore. The grapnel was attached to about a 3/4 inch line, and with the surf the way it was and the water coming over and everybody, not everybody, but half the troops were sick, and they either barfed in their helmet or they barfed right on the bottom of the ship. However, the ropes, instead of going up over the shore, were falling down into the ocean, at which time we stopped firing them altogether. We are taking some machine gun fire now, we are taking some other small arms fire. As we get closer to the point, however, Fox Company was very lucky because we were moved farther down to the southeast, and as a result, we landed feet dry. Dog Company and Easy Company did not land feet dry, they landed in the water, and what happened was there were big shell holes all over the place. Some of the troops went into the water over their head, some of the troops were in water up to here, but most of us got to the shore, at which point we started to fire our ropes up. And I would say that our ropes and the ropes of D Company were the ropes that almost everybody went up. One of the other plans that went very, very well, we had four, we call them ducks. It's a motorized, it's a truck that's turned into a boat. And on this truck was a hydraulically operated ladder that would go up about 100 feet. There were also outriggers on the side that would come down like this to give it some stability. Lors du débarquement, donc du fait que ce soit deux compagnies qui débarquent en même temps sur le même côté de la falaise, sa compagnie a été décalée complètement vers l'est. Et donc ils ont eu de la chance dans la mesure où ils ont débarqué les pieds au sec, alors que les autres compagnies se sont retrouvées dans l'eau. Et avec les cratères de bombes qu'il y avait suite au bombardement, il y en a qui se sont retrouvés avec de l'eau au-dessus de la tête, de l'eau au niveau du ventre. Donc voilà, c'était pas égal pour tout le monde. Et ils ont utilisé donc les lanceurs de grappins
mais ils les ont utilisés de trop loin, ce qui fait que la plupart des grappins sont tombés avant la falaise, avant d'atteindre le sommet. Ils ont ils utilisaient des véhicules amphibies, les DUKW. C'était ces véhicules amphibies qui étaient surmontés d'échelles télescopiques, qui pouvaient, avec un système hydraulique, se tendre, et qui étaient surmontés également de trépieds qui devaient rendre le véhicule stable. Three of the boats failed in their operation completely. One of them that was manned by one of my sergeants called Bill Stuyvesant, they were able to extend the ladder almost the full 100 feet. And one of the other objects of this was if they could get it up to the top of the point, you could come up the ladder instead of having to go up a rope. And naturally, planning is one thing and doing is something else, because what happened was the outriggers were not firmly in place, probably because of the shell holes that were down there on the water. So this is what happened. Bill Stuyvesant is 100 feet in the air, and on the ladder there are two machine guns. If you were a German soldier looking out and you saw this happen, and it would come to the top, you'd start to shoot the machine gun and come down the other side. Turn around, it would go back the other way, and so forth and so on. I really didn't see all of it because I was doing a lot of other things at the same time. But I can't imagine what's going through a Kraut soldier's mind when he sees this machine gun appear out of no place and start to shooting at him and comes back the other way. Donc ces échelles télescopiques étaient surmontées de 2 mitrailleuses. Et le problème, c'est qu'il n'y a que 2 navires qui ont réussi à atteindre la falaise. La falaise en question, c'était le mitrailleur était Bill Silverson, et qui était les trépieds télescopiques n'étaient pas bien ancrés. Et ce qui fait que le DUKW tanguait beaucoup. Et les Allemands, du coup, quand il vous a demandé d'imaginer si vous étiez allemand, vous regardez vers la mer, et vous voyez tout d'un coup quelqu'un qui passe, qui mitraille et qui retombe de l'autre côté de la falaise, et vraiment de l'autre côté de la falaise qui mitraille et qui retombe. Donc il s'est dit, ça doit être difficile à imaginer pour les Allemands de voir ça sortir tout d'un coup. As a result of our going towards Point de la Percy, first of all, we are now about 45 minutes behind time. The bombardment from the Texas and the other Navy personnel and from the Air Force has now stopped as we are starting to come up the cliff. Some of the German soldiers have come back out of their bunkers. They're shooting down at us, and we're shooting up at them. However, within approximately 1 hour, the entire the remaining Rangers of the 3 companies are on top, and we are now in close combat with the Germans, who are scattered all over the place. Again, planning is one thing, doing is something else. We couldn't recognize one landmark that we were supposed to look for. The top of the point was covered with smoke and fire, and if you were lucky, you'd be able to see maybe 25 feet in one direction, 50 feet in another direction, and nothing in the other direction. Donc quand ils sont arrivés, ils ont mis à peu près, ils ont eu du fait de retard, parce qu'ils s'étaient trompés de la pointe de la percée à la pointe du hoc, ça leur a fait prendre à peu près 25 minutes de retard. Et donc ces 25 minutes ont été suffisamment de délai pour permettre aux Allemands de reprendre de leur esprit, de sortir des bunkers et de reprendre leur poste de combat. Il a fallu environ 1 heure pour les Rangers, il leur a fallu 1 heure pour rejoindre le sommet de la pointe. Dans 1 heure à peu près, ce qui restait des 3 compagnies est arrivé au bout, et tout le monde a commencé à se disperser sur la pointe. Comme il l'a dit, ils avaient très très bien étudié les cartes, mais arrivé en haut de la pointe, il n'y avait rien qui ressemblait à ce qu'ils avaient étudié. Tout était brûlé, il y avait de la fumée, l'herbe, il n'y avait plus d'herbe. Et donc, ils voyaient de temps en temps jusqu'à 20 mètres, de temps en temps jusqu'à 50 mètres, et de temps en temps, ils voyaient rien. Fox Company's objectives is what we call gun position number 1 and gun position number 2.
as well as 2 machine gun nests that are on the west side of the point, and a 20 millimeter anti-aircraft gun that's also on the east side of the point, a little bit farther down. First of all, we have to locate the gun positions, and at the same time, we're trying to defend ourselves against the machine gun nests and against the anti-aircraft gun. The anti-aircraft gun was horribly affected, and although we tried 2 or 3 times with different Ranger teams to get close enough to throw grenades at it or to get at it with small arms fire, was impossible. We lost probably somewhere between 10 and 15 Rangers trying to get to that anti-aircraft gun, but what they've done is they've depressed it to this point, and anyone who is, anyhow, fortunately for us, the destroyer Satterley is about 400 yards offshore, and their fire direction center saw what was going on, and they took that anti-aircraft gun under fire with their guns and knocked it off the face of the cliff. If it hadn't been for the Satterley, we never would have been able to accomplish any of that part of the mission. We attacked one of the machine guns with 3 different fire teams coming at them from 3 different directions, because on the basis, I forget what it's called, the round thing, the tow brook, is where the machine gun and its 2-man or 3-man crew is located. And we attacked them by fire and movement. 2 or 3 of the Rangers would get up, go 20, 35 feet, drop to the ground. Some other ones would come up from the other side, and we got close enough to throw grenades at that one and put it out of action. So now we are fairly well able to go after our prime mission. Let me say one thing. Every one of the Rangers, whether they were a battalion commander, S3 company commander, lieutenant, assistant platoon leader, sergeant, private, they knew exactly what the mission was. And had all the officers been knocked out, which fortunately we weren't, I'm sure that the NCOs and the remaining privates would have been able to accomplish the same mission. Donc l'objectif de la compagnie F, c'était de s'emparer de 2 encuvements, les emplacements pour canon numéro 1 et 2, qui sont les plus à l'est de la pointe, et également de s'emparer de 2 positions de mitrailleuses. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris part au combat, mais le problème c'est qu'ils ont été rapidement pris sous le feu du canon anti-aérien qui se trouve le plus à l'ouest, le plus en direction donc le plus à l'ouest, qui au lieu de servir de canon anti-aérien avait été remis à l'horizontale et arrosé la zone. Et ça a été très très compliqué pour les Rangers de pouvoir le prendre à partie. Ils ont été, George estime qu'il y a environ entre 10 et 15 Rangers qui ont été tués pour essayer de s'en emparer, ce qu'ils n'ont eux-mêmes pas tout de suite réussi. Heureusement, au large de la pointe, il y avait l'USS Satterley, un destroyer qui croisait à environ 500 mètres de la pointe. Et il a décidé, en voyant ce qui se passait, d'appuyer de ses feux les Rangers jusqu'à détruire le canon. Et sans le Satterley, la situation aurait pu être vraiment différente pour les Rangers. Ce qu'il veut ajouter, c'est que pour les Rangers, que ce soit le commandant de bataillon, les commandants d'unité, les officiers de conduite, les sergents, les chefs de groupe, les chefs d'équipe, les simples soldats, tout le monde connaissait la mission. Et au cas où l'un des chefs serait tué, le subordonné direct ou l'un de ses subordonnés était en mesure de reprendre la mission. Et ça, c'était l'esprit des Rangers. So now we go after our prime mission, which is to locate and neutralize the large caliber guns. They're 155 millimeter, actually French
weapons that have been captured and are sighted on the top of the point. They can take under fire Utah Beach, they can take under fire Omaha Beach, but more importantly, they'd be able to fire at all the ships at sea. We know approximately where gun positions 1 and 2 are, so we set out for them. And one of the sergeants from Fox Company came running back to me, and he said, "There ain't no guns there. The damn things have been moved." Donc lorsqu'ils ont pris la direction des emplacements pour les canons, donc là à partir de là ils se sont déployés. Malheureusement en arrivant sur l'un des encuvements, donc on connaissait à peu près la position, il a envoyé un de ses sergents et le sergent est revenu en disant il n'y a aucun canon ici. Ils ont été déplacés. And a couple of the rangers from Easy Company also came back and said that there were no guns. There were no guns in positions 3 and 4. So now what's left for us is to go down and accomplish our second mission. In the meantime, because of communication failure, both Colonel Rudder and Major Schneider was in command of the 5th Ranger Battalion, are convinced that we 3 companies had been wiped out and were not successful in our mission. Headquarters had fired the rockets like they were supposed to, but there were so many rockets flying up in the air that nobody knew who came what. Radio communication was nil. The radios had either been destroyed by the seawater, or there was so much radio communication going on that that it was absolutely unsuccessful. So the commitment was made for the other 3 companies of the 2nd Ranger Battalion and the 5th Ranger Battalion to land at Omaha Beach. Donc les soldats de la compagnie, eux qui étaient la compagnie voisine, eux aussi revenaient en disant on trouve pas les canons, ils sont plus là. Donc là les Rangers ont pris la décision de poursuivre en direction de leur deuxième mission, à savoir d'installer un checkpoint sur la route entre Vierville et Grand Camp. Dans le même temps, les commandants d'unité, les commandants de bataillon, donc le colonel Roder pour le 2e bataillon, le commandant Max Schneider pour le 5e bataillon, eux ont estimé qu'en fait, compte tenu de ce qui se passait sur la plage et sur la pointe, les deux bataillons devaient être renforcés au plus tôt. Ils avaient tiré une fusée éclairante pour signaler comme convenu que le débarquement est terminé et les renforts peuvent arriver. Mais avec toutes les fusées éclairantes qui étaient tirées en même temps à la fois sur Omaha et sur la pointe, depuis les bateaux, ils n'ont rien vu. Donc ils devaient chercher ces canons qui non seulement pouvaient prendre sous leur feu Omaha et Utah, mais qui pouvaient aussi engager théoriquement les tirs avec les bateaux qui croisaient au large. So now, instead of approximately 850 Rangers, there are something like the remains of 200 and some odd Rangers on top of Pointe du Hoc, trying to fight our way down to the Grand Camp Vierville Road. It's really a non-cohesive attack because there are German soldiers in front of us, there are German soldiers in back of us, there are German soldiers to the right, and German soldiers to the left. So it's groups of 2 and 3 taking on groups of 3 and 4 and continuing on to the south to get to the road. One of the experiences that I had is after about two hours playing games, if you will, up on top of the point, I'm sitting in a shell hole with my platoon sergeant, Sergeant Tom Ryan, and he yelled at me to look out, Lieutenant. I turned around and about 10 feet, maybe 15 feet away from me was a German soldier with rifle and bayonet. I still had my .45. I shot the man with 45 twice, and if anybody knows what the stopping power of a .45 caliber is, he stopped in his tracks, he went backwards, and one thing happened. His rifle and bayonet kept on coming, hit the edge of the shell hole, hit me in the leg.
Donc là, le lieutenant Klein poursuit sa mission et il se rend bien compte que quand il quitte la pointe du Hoc, les Allemands sont encore là, donc il a des Allemands dans le dos. Il se dirige vers le sud, il a des Allemands face à lui, et il sait que de part et d'autre, les Allemands sont là aussi. Les Allemands sont plus nombreux qu'eux, ils sont environ 200 sur les 225 du départ environ, et sur les 200, ils sont par groupe de 3, 2-3, ils sont regroupés comme ça, et en face, ils sont à chaque fois face à des petites équipes de 4-5 qui engagent en permanence le combat. Ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près 2 heures après le débarquement, il est dans un des fameux cratères, il est assis avec son officier adjoint, son adjoint de section, et puis le sous-officier adjoint, Juin, lui dit mon lieutenant, attention. Et quand il se retourne, il voit un Allemand qui est en train de le charger avec un fusil avec une baïonnette. George en fait sort son pistolet 45, tire 2 coups en cette direction. Si vous connaissez la puissance du 45, ça a un pouvoir d'arrêt très fort, tellement fort que ça propulse l'Allemand en arrière à l'extérieur du cratère. Mais le fusil lui continue sa course, il heurte le cratère et il heurte aussi sa cuisse. We all carried a first aid pack, and the first aid pack in it had a bandage and also had a package of what we called sulfonamide. I took my pants down, I poured sulfa into the wound. Fortunately, it had not hit the bone. I tied it up as tightly as I could, put my pants back up, and we continued on down the road. I would say before maybe 4 o'clock, maybe before 3 o'clock in the afternoon, we established not one roadblock, but we established probably 4 or 5 different roadblocks on the Grand Cam Veerville Road. A senior lieutenant, Bob Armin, came down, and he was the one who organized us into a cohesive roadblock. It was formed in the shape of an L, with the point on the road, and we started to separate the Rangers by company so that they would be in familiar territory and so forth. Fox Company was off on the left-hand side. Dog Company was pretty much in the center, and Easy Company was off on the right side. Donc comme il était dans son cratère blessé, heureusement sur lui, ils avaient tous un kit de premiers soins d'urgence. Il a donc retiré son kit, il a mis de la sulfamine. Heureusement, sa blessure n'avait pas touché, la baïonnette n'avait pas touché l'os. Donc il a rempli la blessure de sulfamine. Il a serré aussi fort qu'il a pu. Et puis il a remis son pantalon, puis il est parti. Donc vers 15-16 heures, il est arrivé à peu près à hauteur de la route. À partir de là, ils ont commencé à installer non pas un, mais environ 3 checkpoints différents. Et donc le lieutenant Harman, qui est arrivé, qui était l'un des plus anciens lieutenants du bataillon, a pris les choses en main et a commencé à donner les ordres dans ce sens où les checkpoints ont formé un seul et même checkpoint. Ça reforme un petit peu un L, vous avez la barre verticale du L, et la barre verticale qui descend, c'était donc la Easy Company. Ensuite, vous aviez ensemble la Dog et Fox Company, qui était, elle, dans la barre horizontale. And basically what we take a BAR, a Browning automatic rifleman, we put him out on an outpost on the right side, and put another one out on the left side. 3 companies, of course, do that, so we now have a base of fire that is protecting the roadblock itself, and is also acting as a bar to any German patrol activities that is coming down the lane. Because I'll be honest with you, from now on, time becomes a little bit fuzzy in my mind, and I may say things that happened on the 7th that happened on the 6th, and I may say things that happened on the 6th or on the 7th. À partir de là, ils ont installé avec les mitrailleuses légères qu'ils avaient, les BR, les Browning Automatic Rifle, donc c'était leurs armes d'appui. Ils ont installé aux extrémités et dès qu'ils avaient de manière à couvrir chaque axe qui partait de leur checkpoint. À partir de là, lui
il y a une certaine confusion encore dans sa mémoire, puisque les événements se sont conduits pendant quasiment du 6 au 8 juin en continu. Et donc, en fait, ce qui va venir maintenant, il n'est pas complètement certain que ce soit le 7, le 6 ou le 8, mais voilà, c'est ce qu'il nous demande de comprendre. In the meantime, what we have, each soldier has a canteen full of water, and we all have what they call an emergency ration, a D ration. And what a D ration is a chocolate bar. The chocolate bar is so hard that you can't break it with your teeth. You have to use a rock or the butt of a rifle to crack it open. However, what it does is gives you instant energy. And I think these were leftovers from World War I in 1918. Chaque soldat portait avec lui une gourde avec de l'eau et une ration d'urgence qui était en fait une ration avec une barre chocolatée qui était une barre tellement dure qu'il fallait utiliser son casque ou son arme pour en faire des morceaux. On ne pouvait pas les casser avec les mains. Et en revanche, ça lui donnait une énergie d'enfer. Il avait besoin que de ça. Et il reste persuadé que c'est des barres chocolatées qui ont été créées, qui ont été même réalisées pendant la Première Guerre mondiale. As a sideline, what you should understand is that an attack from the sea was not expected in any way, shape, or form. The Germans thought it would be absolutely impossible for anyone to attack the point from the sea, so most of their defenses were pointed inland. Every once in a while, if somebody's taking a shot at it. Where was I? Oh, yeah. The minefields in general had been destroyed by the bombing and by the naval carronades. We were not really bothered by any mines whatsoever. Les Allemands, eux, n'auraient jamais imaginé qu'un débarquement aurait pu se faire depuis la mer. Eux étaient persuadés que s'il y avait un assaut qui se ferait, ça serait depuis la terre. Et donc ils avaient orienté toute leur défense, justement, vers l'intérieur des terres. Il y avait notamment un grand champ de mines qui ceinturait la batterie. Mais eux, on n'a jamais eu aucun souci avec les mines, puisqu'en fait, elles avaient été quasiment toutes détruites par les différents bombardements successifs. And what happens now is what I call different patrol activities. The Germans are trying to find out how many we are, where we are located. We're trying to find out if there are any German strong points along this area. And when we are doing our best not to draw fire. We are doing our best not to indicate to any patrol activities unless they are so close that we can't avoid them, to let them know how many we are, where we are, what kind of ammunition we have, or anything of that nature. So patrols, these are not combat patrols as far as we're concerned. We're just looking for German strong points. Let me back up a little bit, which and give you an incident that controlled a lot of our actions during the next 2 days. In front of one of the German strong points, as we were coming down the point before we established the roadblock, a white flag came up in front of the barricade. Two of our rangers approached it, even though we started to yell at them, "Don't go near it." As they got within 2 or 3 feet of the opening, they were taken under fire by machine gun nests and killed. As a group of about 8 or 10 rangers, we attacked that strong point. We killed whoever was in it, and for the next 2 days, we took no prisoners. Donc là, il expliquait que là, pendant cette nuit, les différents jours qu'ils ont passés le long de la route, leur objectif c'était de bloquer et de trouver les patrouilles, parce que c'était un jeu de patrouille entre les Allemands et les Américains. Ils voulaient s'assurer, les Allemands voulaient connaître le contour du dispositif américain, et en même temps ils voulaient savoir combien de Rangers il y avait. Et les Rangers ne voulaient pas, et avec le peu de moyens qu'ils avaient,
ils n'étaient pas en mesure de répliquer en permanence, de retourner le feu. Et donc ils ont essayé de rester le plus discret possible, et ils n'engageaient le feu que lorsque la patrouille allemande était au plus près d'eux et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de tirer. Leur patrouille à eux, c'était surtout pour trouver les nids de résistance allemands, les points durs allemands qu'ils auraient pu détruire. Et ça lui a fait penser à un épisode qui s'est passé pendant le débarquement au niveau de la pointe, juste avant d'arriver sur l'objectif des enculements. Ils ont vu un bunker qui servait d'abri aux Allemands, et ils ont vu un drapeau blanc qui était hissé à l'entrée. Donc il y a eu 2 rangers qui sont allés pour faire prisonnier les Allemands. George leur a demandé de ne pas s'approcher plus près, et au moment où il a dit ça quasiment, les soldats ont pris une rafale allemande. Donc George a pris la décision ils étaient environ 8 ou 10, ils sont rentrés dans le bunker et ils ont pas laissé de survivre. Et à partir de ce jour-là, à partir de cet instant-là, George a dit, on ne fera plus de prisonniers. During the evening and night of the 6th of June, all we're getting is a few probing accounts. There's not a lot of activity, and as far as we're concerned, we did not proceed with many patrols after it got dark. And I keep telling Mark that even though I know it gets dark around here, it did not seem to me to get dark. And it gets to be 10 or 11 o'clock, you can still almost read a newspaper. But we survived the night of the 6th of June. On the 7th of June, we started, and one of the things that most important, I forgot all about it, although it's part of our history. 2 of the sergeants, Sergeant Linnell and Sergeant Juin, went on a 2-man patrol beyond the roadway. And in an orchard about 100 yards past the road, they found 5 of the guns installed. We do not know to this day whether the guns had ever been installed on the point, or whether they had been installed and moved, or whether they were never put there. Anyhow, what they did, and the guns as they located them were not manned. They saw some German soldiers way across the field in line. They didn't know what they were doing. I still don't know what they were doing. Maybe they were taking roll call. Maybe they're trying to find out if they were all present. Maybe they were in line to get fed. I really don't know. Juin and Linnell went over the hedgerow, got into the gun fields, and they destroyed the guns by the use of thermite grenades, either in the breech or down the tube, and by using the butt of their rifles, they smashed the aiming devices on the guns, effectively putting them out of action. So even though the guns were not in place, mission number 1 has now been accomplished. Donc 2 points, il racontait justement que la première nuit, quand ça a débuté, il n'y a pas eu énormément d'activité dans son souvenir. Il disait aussi que finalement, ici, même s'il se rend compte qu'ici, l'obscurité, vers 22h, il fait assez sombre, pour lui, il avait l'impression qu'il faisait encore jour et qu'il aurait pu lire le journal à n'importe quelle heure de la nuit. Le point particulier, évidemment, sur lequel il a insisté, c'est la découverte des canons. Une patrouille à 2 hommes, donc avec les sergents Kuhn et le sergent Lemel, donc se déplaçaient de l'autre côté au sud de la route, et ils ont découvert 5 des canons. Les canons étaient placés, mais il ne sait pas encore, toujours pas aujourd'hui, si les canons avaient été installés, s'ils avaient jamais été installés ou s'ils avaient été installés puis remis dans ce champ. Au bout de ce champ, les deux hommes ont vu plusieurs dizaines de soldats allemands, un peu plus éloignés, qui ne les avaient pas repérés. Et ce que faisaient les Allemands, on ne le sait toujours pas, Georges ne le sait pas non plus. Soit ils se rassemblaient pour manger, soit ils rassemblaient pour faire le point des effectifs, pour voir qui était encore là ou pas, ça c'est une inconnue. Néanmoins, les 2 sergents ont pris la décision, avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire des grenades incendiaires qui ne faisaient pas énormément de bruit, de les placer à différents endroits, que ce soit au niveau de la bouche ou au niveau du système de mise au feu. Et donc ils ont utilisé ces grenades incendiaires
Et ensuite, ils ont pris les crosses de leurs canons et ils ont détruit avec ça, en protégeant les canons avec leur uniforme, les systèmes de visée. Une fois que c'était fait, les canons étaient inopérants. Now, on the 7th of June, we are establishing or strengthening, if you will, our roadblock, and we are still getting light patrol activity, and we are now also sending out our own patrols. This is part of the story that's difficult for me to tell because it's the second time my life has been saved. I'm on patrol with our senior platoon leader, Jacob Hill, and we are at the corner of a hedgerow. Sometimes I think I would like to find it, and sometimes I don't want to find it. I start up over the hedgerow, and I'm grabbed by Jacob Hill, and he says, "You wait here, I'll go up there and find out what's going on." As he got to the top of the hedgerow, there were 2 German soldiers right at the other end, right at the bottom. They took him under fire and killed him instantly. What we did was drop grenades over the corner of the field, and that became part of our strategy at any time we were in the bocage and came to a corner of a hedgerow. Before we did anything else, we would drop grenades off on the other side to make sure that there was no German position at that point in time. Lors d'une de ces patrouilles de nuit, il est avec un de ses frères d'armes, il découvre, ils sont à un passage où ils doivent passer à côté d'une haie, et en fait c'est le deuxième moment de la pointe du Hoc où quelqu'un va lui sauver la vie. C'est qu'il s'apprête à passer, mais son camarade était l'un des plus anciens chefs de section de la compagnie. Lui dit non, il n'y va pas, je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et au moment où il s'est dressé pour regarder, il y avait 2 Allemands en face qui ont tiré et ce qui l'a tué instantanément. Et à partir de là, à chaque fois qu'ils voulaient franchir ou changer de haie, la technique c'était d'envoyer des grenades. Et donc ils ont arrêté de se poser des questions. À chaque fois qu'il y avait une haie, ils lançaient des grenades, ils attendaient que ça explose et après ils traversaient. Our communication at this time with battalion headquarters is by runner. We still have no radios that operate. They had not yet been able to establish landlines for a couple of reasons. Number one, there were still German snipers behind us on the point, and a couple of the runners were killed as they were trying to accomplish their mission. However, some of them did get through, and as we started to get some concentrated combat patrol against us, Bob Armin sent word back to Colonel Rudder, should we pull back onto the point? The answer we got was, you do not pull back at the point until you are relieved. So we are there now for the night of the 7th of June. And then there were 2 or 3 substantial patrol activity against us, which fortunately were held off by the fire of the BARs, which were out on the flanks. The German patrol would be preceded by a lot of noise, bugles, whistles, and hollering. We don't know what it was for. Maybe it was to give them courage. Maybe it was a roll call. Maybe it was a prearranged signal. We really don't know. However, we were able to fight off all of that activity with one exception. The nose of our roadblock was penetrated, and part of D Company, which was up there, was overrun, and we had no option at that point in time except to pull back somewhat, about 150 yards, and reestablish the roadblock. Donc pour la partie des communications, pour garder les liaisons avec leur chef, le colonel Rudder, qui était resté au niveau de la pointe, il n'y avait aucun poste radio. Donc ils utilisaient des estafettes qui faisaient des allers-retours entre la pointe du Hoc et la route. Beaucoup d'entre eux ont été tués en faisant leur mission parce que les Allemands étaient toujours au niveau de la pointe avec des tireurs isolés.
Et ce qui s'est passé après, c'est que pendant la journée du 7, il y a eu pas mal de patrouilles, et dans la nuit du 7 au 8, il y a eu encore une forte activité de patrouilles allemandes qui les a obligés à se replier d'une centaine de mètres. Les Rangers avaient demandé au colonel Roder s'il pouvait se replier à la pointe. Le colonel Roder leur a dit vous ne vous repliez pas à la pointe, vous ne reviendrez à la pointe que quand on vous a relevé de vos positions. Donc quand ils sont arrivés, quand ils se sont repliés, ils se sont rendus compte que les Allemands, à chaque fois qu'ils lançaient une attaque, avaient tendance à toujours utiliser soit des sifflets, soit crier, enfin ils faisaient des bruits assez étonnants. Et ils ne savent pas si c'était en fait pour se donner du courage ou si c'était un moyen de coordination avant de lancer un assaut. Sergeant Petty with his BAR probably was responsible for about 15 or 20 German casualties after they had penetrated the point of the roadblock and was instrumental in protecting our flank. By this time, on the morning of the 8th, we began to hear noise coming up from either Grand Camp or Veerville, which direction it is. I think from Veerville. Troops were coming up through the Veerville draw, and we thought they were German. And as they came within sight, we took them under fire. And I want you to understand one thing. We were probably using more German weapons than we were ours, because we had run out of ammunition. But there was plenty of German ammunition as we were coming up. So we in turn were taken under fire by the group coming up from Veerville. We finally recognized on each side that we were Americans, and these were elements of the 116th Infantry, as I recall, elements of the 5th Ranger Battalion who were coming up to relieve us, and they did, and I would say that now the point is secured. There are probably 30 or 40 or 50 different stories that I can tell you, but they all evolve around the same thing, which is individual ranger activities and courage and what they did. So by this time, I have to tell you honestly, I can hardly walk. My leg is swelled up. What's swollen? Yeah, my leg is getting bigger, and I looked at it, and it's all kinds of different colors. So I'm loaded onto a whatchamacallit, a gurney. I'm taken down the hill. I'm loaded onto the battleship Texas. I go back to England, and that's the end of my Ranger story. Que le sergent Paty, qui était armé d'une mitrailleuse BAR, lui, ce qu'il faisait, c'est on lui estime avoir tué entre 15 et 20 soldats allemands en appuyant les troupes. Et grâce à ça, il a participé à la sauvegarde des Rangers. Le matin du 8 juin, quand ils sont arrivés, ils ont entendu des bruits à l'ouest de Vierville, qui venaient de Vierville en direction de la pointe. Ils ne savaient pas ce que c'était, je l'ai dit, ils n'avaient pas de même communication. Et donc, comme ils en avaient l'habitude, dès qu'ils ont entendu du bruit, ils tiraient. Il s'avérait qu'en fait, c'était les unités qui venaient d'Omaha, de la 29e division d'infanterie, et les Rangers du 5e bataillon. Et donc, les Allemands, eux, en fait, comme ils étaient depuis 3 jours à la pointe, n'avaient plus de munitions et utilisaient en majorité des armes allemandes, avec des munitions allemandes. Et comme les Américains étaient entraînés à reconnaître le bruit des armes, mais les Américains qui venaient d'Omaha se sont dit, il y a des Allemands, on riposte. Et donc il y a eu pas mal de blessés à cause de ces tirs fratricides au moment de la libération. Lorsque ce qui termine la bataille de la Pointe pour Georges, lui a dû être évacué, sa jambe a énormément gonflé, elle avait même changé de couleur, il a été donc descendu de la Pointe, embarqué et évacué en Angleterre à bord de l'USS Texas. Et c'est comme ça que se termine la bataille de la Pointe du Hoc pour Georges.